ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಏಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎರಡು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ. ಓಕೆ, ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ from the properly cooked above 100 degrees Celsius, the chickens and eggs are. The chances of contacting bird flu. If there is a properly cooked food idre, chickens or eggs idre, al chances of contacting bird flu almost negligible irutte. Yakandre alli adanna above 100 degrees Celsius alli cook ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So chances of getting the bird flu is almost negligible irutte. A group of animals which are related by the descent and share many similarities are referred to as. Group of animals which are related by the descents. Okay, group of animals which are related by the descents belong to the same species and share many similarities are referred to as avugalige breed anta heltivi. They are known as the breeds. The next, inbreeding is carried out in animals husbandry because inbreeding ಏನಿದೆ, inbreeding carried out in animal husbandry because ಎಂತಕ್ಕೆ, ಯೂಶುವಲಿ homozygosity condition. Inbreeding ಅಂದ್ರೆ means breeding within in between the species or breeds of same species. Breeds of same species, they are related species, are interrelated species ಅಲ್ಲಿ. Okay, it is a breeding between interrelated species, between or interrelated ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂತಕ್ಕಿದು? ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ. ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ. ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next nodi, Sonalika and Kalyan Sona. These are the semi-dwarf wheat varieties. High yielding semi-dwarf. These are the high yielding semi-dwarf wheat varieties. These were developed by, okay, these were developed by Norman Borlaug. Norman Borlaug. These were developed by Norman E. Borlaug in the Mexico Research Institute. So option number A ideyalla, adu correct answer agutte. Which one of the following is not a fungal disease? Rust of wheat is a fungal disease. Smut of bajra is a fungal disease. Black rot of crucifer is a bacterial disease. It is the bacterial disease. So option number C naili correct agta ide. Next, in virus infected plants, the meristematic tissues in both apical and axillary buds are free of viruses because meristematic tissues ideyalla, these are fast dividing irutte. The fast dividing, adu fast agi divide agta ide andre, as that divides very rapidly, as these meristematic tissues divides very rapidly ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್. ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್. ವೈರಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋವೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಇಂಡಾಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಾಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. Indole acetic acid.
ಆಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಾಲ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ faster than the rate of viral multiplication. Option number C is the correct answer. Several South Indian states raise 2 to 3 crops of rice annually. The agronomic features that makes this possible is because of. ಎಂತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. reduced lifespan. Reduced lifespan ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is a fast harvesting or quick harvesting. Fast harvesting. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. So because of that, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2-3 ರೈಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಲಿ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿದೆ? ಇದು ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬೆಟರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವುಡ್ ಎ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕ್ರಾಪ್? ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು? ಒಂದು, ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಲಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ಸ್, ಹೈ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Okay, that is the correct answer here. Next, fungicide and antibiotics are chemicals that fungicides, they prevent the fungal growth, they prevent the fungal disease. Antibiotic, they prevent the bacterial diseases, they prevent pathogenic bacterial diseases. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? Fungicides and antibiotics, they kill the pathogenic fungi and bacteria respectively. So option number B correct ಆಗಿದೆ. Next ನೋಡಿ, use of certain chemicals and radiations to change the base sequence. Base ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಅಡೆನೈನ್, ಗುವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್. ಈ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ crop plants are enriched with certain desirable nutrients is called. Enrichment of crop plants with certain nutrients is known as biofortification anta heltivi. It is known as a biofortification. Next, the term totipotency refers to the capacity of a totipotency means the cells, especially plant cells anta heltivi. The cells that divides and redivides and have the ability to give rise to a whole plant. Yen nodi totipotent cells andre the cells divides and redivides. Cells that divides and redivides. The cells divides and redivides and have the ability to give rise to. Ability to gives whole plant after the differentiation. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೋಟಿಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Protoplast of from the cells of different species can be fused. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ.
Treatment of cells with cellulase and pectinase is mandatory to get the protoplast. Next, the hybrid protoplast contains characters of only one parental protoplast. Idu kuda wrong agide. So idli correct enayitu? That is 2 and 3. Yavud option correct ide nodi? Option number D. That is 2 and 3 statements are correct here. An explant is, explant andre enu? Any part of the plant which is used in the tissue culture anta heltivi. Explant is nothing but any part vegetatively propagating part irbeka adu. That part should be able to propagate vegetatively. Any part of the plant used in tissue culture is known as explant anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. It may be meristem ಆಗಿರಬಹುದು, apical meristem or axillary meristem. It may be leaf bud ಆಗಿರಬಹುದು, flower bud ಆಗಿರಬಹುದು, anther ಆಗಿರಬಹುದು, root tip or shoot tip ಆಗಿರಬಹುದು. So all they are considered as a explant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? The part of the plant used in tissue culture. So option C ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. The biggest constraint of plant breeding is, plant breeding alli biggest constraint ಏನು? That is getting the desirable quality of germ plasms, genes, and developing the recombinant in them. ಇದು ಒಂದು biggest constraint ಆಗುತ್ತೆ. So option ನೋಡಿ, availability of desirable genes, ಅಂದ್ರೆ desirable genes or germ plasms or varieties in the crop and its wild relatives. ಇದು ಒಂದು biggest constraint ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, lysine and tryptophan are, these are the amino acids ಇದೆ. ಎಂತ amino acids? They are the essential amino acids ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so lysine and tryptophan, they are the essential amino acids. Option number C is the correct answer. Micropropagation is, micropropagation developing the thousands of plants, ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ, thousands of plants on a tissue culture medium, or propagation of thousands of plants on a tissue culture medium or in vitro condition. So option number B correct ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, propagation of plants in vitro condition, ಅಲ್ಲ microbes ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್, ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್? ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ enzyme, it will digest the pectin wall of the plant cells. Pectin wall anna idu digest ಮಾಡುತ್ತೆ. So to isolate the protoplast, one needs to treat it by the cellulase and pectinase. Both pectinase ಮತ್ತೆ cellulase ಇಂದ digest ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, which one of the following is marine fish? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹು, ಹಿಲ್ಸಾ, ಕಾಟ್ಲಾ and ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಮರೈನ್ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಲ್ಸಾ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾಂಬೆ ಡಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಶಸ್? ಯೂಸಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ. ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್. Apiculture is nothing but honeybee culture, and especially its wax is used in the cosmetics
and even in policies also. So wax anna use ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Option C is the correct answer. More than 70% of livestock population is found in India and China. Option number D. But its overall product is very less. Livestock andre the animal husbandry, we can say it is related to the animal husbandry, that is the cattle, buffaloes, idella barutte. So that is the dairy production. But 70% of livestock of the whole world is present in India and China only. India ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So that is option number D correct ಆಗಿದೆ. The agriculture sector of India employs about, it is a 60% of the population. Next, 33% of India's gross domestic product or GDP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Gross domestic product comes from, that is a agriculture sector only. Next, therefore India is a agriculture based country ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. A collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is called germplasm collection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The collection of all the alleles of all the genes of a crop plant, we can say it is a germplasm collection. Option number A is correct answer. Then fill in the blanks ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಫ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವೇರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ IR8, developed at IRRI, International Rice Research Institute, and Taichung Native 1, it is developed in the Taiwan. Himigiri variety of wheat crop, and it is resistant to hill bunt and leaf and stripe rust. In 2000, in 2000, maize hybrids that had a twice the amount of lysine and tryptophan compared to the existing hybrid maize varieties. Then scientists have isolated the cells from plants, and after digesting their cells from the plants and after digesting their cell walls, have been able to isolate. ಈಗ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಕೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. IARI, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೂಸಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. It is located in Pusa, New Delhi. Indian Agriculture Research Institute released a variety of carrots. Variety of carrots that are vitamin A enriched varieties. Next, methods of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Plant developed in tissue culture are genetically identical or clones ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಸೋಮಾ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. Somatic hybridization between the tomato and potato results in the formation of pomato. Although the plant is infected with a virus, the meristem is free of virus. Plant ge virus infection ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Animal husbandry dash ಇದೆ. Dash is the agriculture practice of the breeding and raising livestock. That is animal husbandry. Animal husbandry is the agriculture practice of breeding and raising the livestock. Beekeeping is also called apiculture anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Is the maintenance of hives of honey bees for production of honey. In MOET, multiple ovulation embryo transfer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. MOET is nothing but it is a multiple ovulation. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Multiple ovulation embryo transfer. Okay. In MOET, the production of 6 to 8 eggs per cycle
by a cow instead of one. How? It is by treating the FSH like hormone, follicle stimulating hormone ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So is known as super ovulation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, dash is a group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, features, etc. So that we can say is a breeds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, dairying is the management of animals for milk and its product for human consumption. 14th question ಆಯ್ತು. Next ನೋಡಿ, question number 15. During the MOAT, multiple ovulation, embryo transfer, fertilized eggs at 8 to 32 cells stage are non-surgically recovered from biological mother and they are transferred to surrogate mother ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Next, very short answer type questions. Usually ಇದು 1 marks question ಇರುತ್ತೆ. So these are the 1 marks question generally. Millions of chickens were killed in West Bengal, Assam, Orissa, Maharashtra recently. Recently ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 2019 ಅಲ್ಲಿ millions of chickens were killed. What is the reason? Due to the avian flu or bird flu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is due to the bird flu or avian flu, bird flu or avian flu. It is due to the virus H5N1. H5, it is due to H5N1 virus. Avian flu ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. Can gamma rays used for crop improvement program prove to be harmful for health? Discuss. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಅದರಿಂದ ಆ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೂಂಗ್ ವೆರೈಟಿ, ಮೂಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಮೂಂಗ್ ಬೀನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್, ಮೂಂಗ್ ಬೀನ್, ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಮಾ ರೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ resistant to the disease resistant mung bean variety develop ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. high yielding and disease resistant variety, they are resistant to the yellow mosaic virus. Mung bean which is developed by the mutation breeding or gamma ray treatment, that is resistant to the yellow mosaic and powdery mildew. They are resistant to yellow mosaic and powdery mildew. Next, in animal husbandry, if two closely related animals are mated for a few generations, in animal husbandry, two closely related animals, closely related ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ inbreeding ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, few closely related animals are mated for a few generations. It results in a loss of fertility and vigor. Why is this so? It is because of inbreeding depression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If they continuously breed between the closely related varieties, so ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and that we can say it is a inbreeding depression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This one we can say it is a inbreeding depression. This one we can say it is a inbreeding depression ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, 1 2 ಆಯ್ತು, 3 ಆಯ್ತು, then fourth one ನೋಡಿ. In the area of plant breeding, it is important not only to preserve the seeds of the variety being cultivated, but also to preserve all its wild relatives. Explain with a suitable example. Okay, improved high yielding varieties and ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿನೂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜವಾರಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜವಾರಿ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇಸಿ ಬೀಜಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ವೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿತ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, question number 5 ನೋಡಿ. Name a man-made cereal. Trace how it was developed and where it is used. Triticale is a man-made wheat. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. Triticale.
ಇದು wheat variety ಇದೆ. It is a man made hybrid wheat. Hexaploid octaploid wheat variety ಇದೆ. It is developed by cross between hybrid wheat it is a cross between hybrid wheat and ray plant. Scientific name sickle cereal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ray plant ಮತ್ತೆ hybrid wheat ಈ ಎರಡೂದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಟಿಕೇಲ್ ವೆರೈಟಿ, ಹೆಕ್ಸಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಟಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಿಟಿಕೇಲ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ವೀಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in India, the increase in the yield of wheat is mainly because of this triticale only. Question number ಇದು 5 ಆಯ್ತು. 6 ನೋಡಿ, fill in the blanks. Tomato and potato cell ಇದೆ. The cell wall digesting enzyme ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. They are the cellulase and pectinase. Cellulase and pectinase. Next, fusion. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಐದರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಕಿಮೋಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. electrophusion or it may be chemofusion by using polyethylene glycol. Then third fill in the blank, name of the plant. Potato ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದಿ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, we can say intergeneric hybrid, or we can say intergeneric hybrid, or we can say parasexual hybrid ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ. intergeneric hybrid or parasexual hybrid. Intergeneric hybrid or parasexual hybrid, or these are the directly new somatic hybrid ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. These are the somatic hybrid plants ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಜೆನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಾನ್, ಇದು ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಾನ್ ಇದೆ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಾನ್. ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೊಲ್ಯಾನಮ್, ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್, ಇದು ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಾನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನೋಡಿ. ಎ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಪಿಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆ ರೀತಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್. ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ 5 ಆಯ್ತು. ಇದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್. ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಐದರ್ ಫಾರ್ 4 to 6 ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇಮ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 2 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆನೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ
ಔಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್? ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ is nothing but malnutrition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is malnutrition? Usually a particular person or individuals or many human beings, they getting the adequate amount of food. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ that food is not a quality food. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟುಂಬ ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್. ಇದು ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 9 ನೋಡಿ. What are the plants obtained from protoplast culture? What alla? Why are the plants obtained from protoplast culture are called somatic hybrids? Because the protoplast culture alli the plants are developed by fusion of two somatic cells. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? fusion of two somatic cells. ಎರಡು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಏನಿದು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟೂ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ of different plants of same species so adanna protoplast fusion anta heltivi. Why is it easier to culture meristems compared to the permanent tissues? Meristems, they de-differentiate very easily. Rate of de-differentiation is very high. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್, ಮತ್ತು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್. ಇವು ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೇಟ್ ಬರೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು. ದೇ ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್, ಏಬಲ್ ಟು ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್, ಏಬಲ್ ಟು ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್. Meristematic tissues, they are able to de-differentiate and forms into a new cells, but not permanent tissues. Next, why are proteins synthesized from the spirulina cell called as a single cell proteins? These are the usually spirulina single celled algae ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ single celled cyanobacteria. These are the blue green algae. These are rich source of protein and which are used in our diet as a source of protein. So therefore, the protein which is produced from these single cell organisms, so single cell proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are rich source of protein diet. The single celled organism, spirulina is a single celled organism. The single celled organism or microorganisms, these are rich source of protein diet. Rich source of protein diet. So therefore they are known as a single cell proteins. A person who is allergic to pulses was advised to take the capsules of spirulina daily. Give the reason for the advice. Pulses are rich source of protein, but compared to the pulses, the single cell proteins or spirulina capsules, they have more proteins and without any allergens. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ allergens ಇರೋದಿಲ್ಲ. They are the completely pured. But pulses ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಪಲ್ಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯೂಸಲಿ ದೀಸ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ protein diet
rich source of protein diet without impurities. Without impurities. Without impurities. Idu ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14 ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್? ರೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ aquatic animals, plants for the commercial purpose. Okay, aquaculture ಏನಿದೆ ಇದು ರೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ aquatic animals. It may be lobsters, crabs, fishes, or even mollusks for the commercial purpose or food purpose. That we can say aquaculture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Give example of animal that can be multiplied by aquaculture. ಯಾವ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ? ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here crabs, then lobsters, fishes, etc. Next 15th one. What are the duties of veterinary doctor in management of poultry farm? ಒಂದು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ರಿ. ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಪೌಲ್ಟ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಚಿಕನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಆಗುವಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, would it be a wrong to call the plant obtained through the micropropagation as clones? ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ನೋ, because the plants which are developed through the micropropagation, they are genetically similar irutte. So developed plants through the micropropagation, they are the genetically similar ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are similar, they are genetically similar ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು genetically similar ಆಗಿರುತ್ತೆ, and we can say them as a clones. ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ developing a thousands of plants on a in vitro culture, we can say, or on a culture medium, we can say micropropagation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. 17 ನೋಡಿ. ಹೌ ಇಸ್ ಎ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್? ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ emasculation? emasculation ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್? ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ bisexual, then emasculation is done. If the flower is bisexual ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ emasculation ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. There is a removal of anthers ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Discuss the 2 main limitations of plant hybridization program. 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್.
ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎರಡನೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 in 1000 or 1 in 100. ಪ್ರತಿ 100 ಅಥವಾ 1000ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಡಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. In plant hybridization, chances of development of recombinant is very less. Next, 20th question ನೋಡಿ, interspecific crosses. Interspecific ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ ಅಂಡ್ ರೇರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಜೆನರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೌನ್. ವೈ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 different species or 2 different genera, it is very difficult. ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೈಗೋಟ್ ಮೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ಆರ್ ಇಂಟರ್ಜೆನರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿಸ್ಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್. ಪಿಸ್ಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ or aquatic microbes. We can say phytoplanktons or zooplanktons, adu barutte. Then not only that, lobsters, crabs, even fishes, molluscans, everything that comes under the aquaculture. Then give 2 important contribution of Dr. M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan, father of Indian Green Revolution anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Father of Indian Green Revolution. Indian Green Revolution. Indian Green Revolution. In India, they developed semi-dwarf varieties of wheat and rice by the gamma mutation. Semi-dwarf varieties. Semi-dwarf varieties of rice and wheat. High yielding semi-dwarf varieties of rice and wheat anna iವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. Next, the term desirable trait can mean different things for different plants. Justify the statement with suitable examples. Desirable traits ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The plants, desirable plants, they may be ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂಗ್ ಬೀನ್ ಇದೆ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂಗ್ ಬೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. So specifically they are disease resistant. Or high yielding variety ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ wheat variety, semi-dwarf wheat variety, they are the high yielding varieties. They are susceptible to some specific diseases, but yield ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So they are the high yielding variety. ಈ ರೀತಿ desirable traits ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಡ್ರಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇನ್ ಅದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 or 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವೆಂಚರ್. ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರಬೇಕು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is said that the disease is spreading faster due to the globalization and increased movement of peoples. Justify the statement taking the example of H5N1 virus. H5N1 virus, it will causes bird flu. It causes the bird flu disease or avian flu disease anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. This disease is mainly due to the live or dead chickens ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It may be due to the live or dead chicken ಇಂದ, live or dead infected chicken ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಚಿಕನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಲೈವ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ. But nowadays, due to the increased population and due to the global marketing or global treaty or global marketing ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ದಿ ಚಿಕನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಚಿಕನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, the peoples are moving here and there very rapidly from one country to another country. The peoples, they are moving very rapidly and alli one person inda innondu person ge it is very easily ಈ disease transfer ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. one person ಗೆ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ರೌಡ್, ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕ್ರೌಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, due to the increased population and contaminated air ಇಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ H5N1 ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಫಿಶರೀಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಬರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, 3 marks ಇದ್ರೆ ಒಂದು 5 points ಬರಿಬೇಕು, 2 marks ಇದ್ರೆ ಒಂದು 4 points, 3 to 4 points ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಲೋ yield ಫ್ರಮ್ his farm. He was advised to keep a beehive in the vicinity. Why? How would the beehive help in enhancing the yield? ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಿನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೊತೆ, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸೊ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಎಪಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಹನಿ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹನಿ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. As the cross pollination will occurs very easily, ultimately the high yielding plants ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಓಕೆ, we are also dealing with large scale malnutrition. ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂದನೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್, ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how can we improve the success rate of fertilization during the artificial insemination in animal husbandry program? ಹೆಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೌ ಇದೆ, ದ ಕೌ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೌ. ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೌ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ FSH ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ 1 egg, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ 6 to 8 eggs ಪರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಮೇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಮೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನೋ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಸ್ in biological, within the biological mother. Biological mother ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and later on it is transferred to surrogate mother. Transferred to, it is transferred to surrogate mother. ಸರೋಗೇಟ್ ಮದರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ FSH ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? Germ plasm collections are nothing but collection of alleles or different genes, seeds of different genes or genome. Collection of different alleles or seeds of different genomes at different varieties. They may be wild varieties or high yielding varieties for the plant breeding. So that we can say it is a germ plasm collections anta heltivi. And germ plasm collections is also referred as a root of plant breeding program anta heltivi. It is one of the important work. It is the root of plant breeding program. It is the root of plant breeding program anta heltivi. Then what is its benefit? So different varieties of seeds ye germ plasms ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್
can be developed. Desired varieties can be developed. ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ wheat that helped in India to achieve green revolution. ಎರಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಹೆಸರು ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೋನಾಲಿಕಾ and one more is Kalyan Sona. Sonalika and one more is Kalyan Sona. So these are the high yielding semi-dwarf improved wheat varieties in India. Because of that, the wheat yield in India is increased enormously. Almost it is increased for 7 times. Next, the suggest some of the features of plants that will prevent insect and pest infestation. Some of the features, plant ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೇರಿ ಲೀಫ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, hairy leaf and solid stem in the wheat, hairy leaf in the cotton, then Astella even hairy leaf in the wheat also. Then one more is high aspartic acid and low nitrogen and sugar. Nitrogen and sugar low. Sugar low in the maize plant. So these show the resistance. These characters show the resistance against the insect pest. Yav nodi, hairy leaf in the wheat and cotton, solid stem in the wheat, high aspartic acid, low nitrogen and low sugar level in the maize plant show the resistance against the specific insects. Question number 10 nodi, it is easier to culture plant cells in vitro as compared to the animal cells. Plant cells, they de-differentiate very easily compared to the animal cell. They de-differentiate very easily. They de-differentiate very easily compared to the animal cells. So therefore it is very easier to culture the plant cells than the animal cells. Next, 11th question nodi, the culture medium or nutrient medium can be referred to as highly enriched laboratory soil anta heltivi. Entake, because culture medium or in vitro culture, tissue culture medium athwa microbial culture antaralla, the culture medium, it contains all the essential nutrients for the growth and development of organisms. It contains all essential nutrients. Next, question number 12 nodi, is there any relationship between de-differentiation and higher degree of success achieved in plant tissue culture? Plant tissue culture alli ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ರೇಟ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಬಹಳ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ of any plant and I will give you thousands of plants of the same type. Is this a only slogan or is it scientifically possible? No, it is possible. Idu possible agide. Write your comment and justify them. Idu ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? It is possible by the micro propagation. It is possible by micro propagation. By the micro propagation process, from a single cell you can produce the thousands of plants in vitro culture. In vitro culture alli thousands of plants ana produce maadu from a single cell. It is possible only by the micro propagation. Adanne ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. Okay, next question number 14 ನೋಡಿ, what is the difference between breed and species?
Breeds are nothing but the organisms of a same species. Organisms of a same species, we can say they are the breeds. And species are nothing but the organisms which have the ability to interbreed and produces the new offsprings. So ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಟ್, ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೋಡಿ, ವೀಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ಸೋಲಾನಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಈ ರೀತಿ. ವೀಟ್, ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಿದೆ, ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಲ್ಸಾ, ಲೇಬಿಯೋ. ಓಕೆ, ಲೇಬಿಯೋ, ದೆನ್ ಹಿಲ್ಸಾ, ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ರಾಬ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್. ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, HF ಕೌ, HF ಹೋಲಿಸ್ಟೈನ್ ಫರ್ಸಿಯನ್ ಕೌ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಚ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್, ಡ್ರಾಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, plants raised through the tissue cultures are clones of the parent plant. So parent plant ಇದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ offsprings are genetically developed plants are, they are genetically identical. Genetically identical ಇದೆ, so therefore they are the clones ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Question number 16 ನೋಡಿ, discuss the importance of testing of new plant varieties in a geographically vast country like India, because India have different geographical zones. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, India have different geographical zones. Different geographical zones. Different geographical zones. So therefore, the newly developed plants or seeds in the plant breeding, they need to test in all the geographical zones. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂ, ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ರೀಸನ್, ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌಂಟನ್ ರೀಸನ್, ಆರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಡ್ರೈ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಿಯರ್ ಟು ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೆವಿ ರೇನಿ ಏರಿಯಾಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. Stress is nothing but it is external pressure on the plant. Either it may be drought resistant, it means drought, either stress in the form of drought, stress in the form of insect pest, stress in the form of extreme water. Okay, in the form of drought agirbodu, that is a lack of water. Stress in the form of drought or high water level, that is a flooded condition, high water, or stress in the form of salinity, or stress in the form of insect pest, etc. So two types of idare, yavudaದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ or good variety of seeds or plants, they are selected naturally without involving any plant breeding program. Artificial selection andre, it is nothing but we can say illi cross breeding anna follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. They will go for the cross breeding program. Cross breeding ಮಾಡಿ artificially high yielding varieties anna select ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Here without any cross hybridization, a cross breeding. 19th one ನೋಡಿ, discuss briefly how pure lines are created in animal husbandry. Pure lines ಅನ್ನ animal husbandry ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? By continuous inbreeding. Continuous inbreeding ಇಂದ pure lines ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, what are the physical barriers of cells in the protoplast fusion experiment? Protoplast fusion experiment ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Physical barriers. What are the physical barriers? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಹೌ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಕಮ್? ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೀಸ್ ನೆಕೆಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಇದೆ,
ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿರ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ನೋಡಿ. ಗಿವ್ few examples of biofortified crops. Biofortification is nothing but nutrient enrichment with certain essential mineral elements. Is known as development of such crops is biofortified crops. What are the benefits do they offer to the society? One, we can reduce the problem of hidden hunger or malnutrition. And certain examples for these are one, vitamin A rich carrot, spinach. Then vitamin C rich vegetables, or lysine tryptophan rich maize plant, or 5 times iron rich rice variety, high protein containing wheat variety. So all they are the best example for biofortified crops. Next, long answer type questions nodi. One ide, you are botanist working in the area of plant breeding. Describe the various steps that you will undertake to release the new variety. ಒಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, selection of parents. Then third ಬರುತ್ತೆ cross hybridization among the selected parents, cross hybridization among the selected parents. Then fourth one is testing of suitable recombinants. Testing of suitable recombinants. Testing and selection, even selection ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. Recombinants. Then last testing and selection of suitable recombinants ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ recombinants ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. Commercialization of new cultivars. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೇನ್ ಟು ಮೀಟ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್. ವೈ? ಈಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಡೈರಿ ಬ್ರೀಡ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಸೆರೆಲ್ಸ್. ಸೆರೆಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And again, if the meat sources ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 250 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕೌ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಬಟ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ can produce 25 tons of protein per day. Okay, ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದು ಏನಂತಾರೆ?
ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರೋಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೌವಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, SCP ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು SCP ಅನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ದಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್. ಬೈ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, modern methods of breeding animals and plants can alleviate global food shortage. Comment on the statement and give suitable examples. Modern method of animal and plant breeding ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್? ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬನಾನಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಪಲ್, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇವನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, TC ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಎಲಿವೇಟ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಸ್ ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಪಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹನಿ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ನನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮುಂಗ್ ಬೀನ್. ಮುಂಗ್ ಬೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಶೋ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದೆ.
Next, discuss briefly the technology that made us self-sufficient in the food production. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಬಹುದು, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ which make us self-sufficient in the food production. Hello? Hello? हॅलो सर, मी दयानंद नेजकर बोलतो. आता तुम्ही जस्ट मला कॉल केलता ते मेडिकलसाठी. तर आता मला व्हॉट्सअपचा मेसेज आलाय मेडिकलसाठी. ते उद्या मला अपॉइंटमेंट दिलेत मुंबईचा, नाही उद्या नाही, आज संध्याकाळचा मुंबईचा ॲड्रेस दिलात ना? व्हिडिओ कॉलसाठी आहे काय? म्हणजे दुपारी 4 वाजता. ओके, चालते. म्हणजे हा ते ॲड्रेस मुंबईचं साकीनाका मुंबई म्हणून दिल्यात ते. ओके ओके. तर तुमचं मला इथलं ॲड्रेसचा हे आलं नाही, मला मेसेज आला नाही. ओके ओके, चालेल. ओके ओके ओके. So next question nodi. Question number 7. Discuss how the property of plant cell totipotency has been utilized for the plant propagation and improvement. Totipotency andrenu? Here usually single cell ideyala, single cell able to develop or able to produce or grow into a whole plant. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ
it undergo de-differentiation and divides and redivides and forms into a many cells. ಅದು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ undifferentiated mass of cells ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and all these cells again undergo the differentiation and forms into a many plants. So ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ to increase food production? Discuss each giving the silent features, merits and demerits. So food production ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದನೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, TC ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಅವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಗೋ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ.